Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Yashodanandana Braja Janaranjana Yasadanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Bane Chari Jamuna Tira Bane Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jai Jai Sri Chaitanya Charitamrita Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Om Vishnu Bhad Varamhamsa Parivraj Tursi Samaj Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Sri Sri Radha Madhava Gopinath Shyamakanda Radhakanda Giri Gopinath Ki Jai Sri Vindham Sri Madhudham Ki Jai Sri Navadhi Samaya Budham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamahi Jamunamayi Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinama Sankirtan Ki Jai Sri Chaitanya-charitamrita Ki Jai Jai Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. All glories to Sri Prabhupada.
Om Agyanam Dhanandasya Gyanan Gyanan Salakaya Chakshurimitam Tashmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishnam Prasthaya Bhutade Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shannavari Vasarisatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Continue reading from Sri Chaitanya-charitamrita. Reading from Madhya-lila, chapter 1, the later pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Text number 35. Last 35. Now 36. Продолжаем читать Шри Читания-чаритамрита. Мы читаем Мадхья-лила, глава 1. Поздние игры Господа Читания, текст 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I think we finished text 35. So text 36, this chapter is called The Later Pastimes of Lord Chaitanya. Текст 36, глава называется «Поздние игры Господа Читания». Text 36. Esavagranta kaire goshani sanatana rupa goshani kaiva yatahi karuna gonara. Translation. We have already given the names of 4 books compiled by Sanatana Goswami. Similarly, Arupa Goswami has also compiled many books which no one can even count. Эти 4 из произведения Шрила Санатана Госвами. Шрила Рупа Госвами тоже написал много книг, которые невозможно перечислить. The books compiled by Srila Rupa Goswami include the Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidagdha Madhava, Ujjvala Nilamani, and Lalita Madhava. Текст 38. Среди книг Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху, Видагдха Мадхава, Уджвала Ниламани и Лалита Мадхава. Text 39-40. Dana Kali Kamhudi Ara Bahu Stavavali Astadasa Lila Chanda Ara Padyavali Govinda Virudavali Tahara Laksana Mathura Mahatma Ara Nataka Varnana. Srila Rupa Goswami also compiled the Dan Kali Kamudi Stavavali Lila Chanda, Padyavali, Govinda Virudavali, Madhurya Mahatma, and Nataka Varnana. Тексты 39 и 40. Шрила Рупа Госвами также написал Дана Кели, Камудхи, Става Вали, Лила Чанту, Падьявали, Говинда Вирудавали, Мадхура Махатмя и Натака Варнану. That's 41. Lagu Bhagava Tamritari Ke Karu Ganana Savatra Karila Braja Vilasa Varnana. Who can count the rest of the books headed by the Lagu Bhagavatamrita written by Srila Rupa Goswami? He has described the pastimes of Vrindavan in all of them. Текст 41. Кому под силу перечислить остальные книги Шрилы Рупа Госвами, начиная с Лагу Бхагаватамриты? Все они посвящены описанию вриндаванских игр Господа. Prabhu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati has given a description of these books. The Bhakti Rasamrita Sindhu is a great book of instruction on how to develop devotional service to Lord Krishna and follow the
transcendental process. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ниже приводится описание этих книг, данное Шрилой Бхактисидантой Сарасвати. Бхакти-расамрита Синдху представляет собой великое произведение, которое учит, как следует практиковать преданное служение Господу Кришне. It was finished in the year, our year, AD 1541. Эта книга была завершена в 1542 году. And it's divided into 4 parts, east, south, west and north. И она состоит из 4 частей: восточной, южной, западной и северной. So he's going to go into the quite detail into this descriptions of the different types of devotion. This is nectar devotion we're talking about, Bhakti Rasamrita Sindhu. Бхакти-расамрита Синдху — это нектар преданности, и здесь он дает очень детальное описание того, что изложено в этой книге. In the different sections, you'll find a description of the permanent development of devotional service, the general principles of devotional service, the execution of devotional service, ecstasy in devotional service, and ultimately the attainment of love of Godhead. They're all described. В ней рассказывается о главных принципах преданного служения, практике преданного служения, экстазе в преданном служении и, наконец, обретении любви к Богу. And in the southern division, there is a general description of the different relationships called Bhakti Rasa. И также описаны 4 разделения, которые называются Бхакти-рас. There are also descriptions of the stage known as Vibhav, Anubhav, Sattvika, Vaibhavichari, and Sthayi Bhav. All on this high platform of devotional service. Кроме того, в ней описываются такие виды экстаза, как Вибхава, Анубхава, Саттвика, Вибхачари и Стаи Бхава. Then there are descriptions of how to attain the highest feelings in the execution of devotional service. И также объясняется, как достичь высшего эмоционального проявления в преданном служении. How devotional service is describing the different rasas, Shanta, and servitude, Dasya, Shakya, Vatsala and Madhura. И также описываются все расы, начиная с Шанта-расы, потом Дасya, Сакья, Ватсаля и Мадури. And it describes indirect devotional service, different symptoms like devotional service in laughter, in wonder, in angry, dread, ghastliness. И также описываются второстепенные проявления взаимоотношений, которые проявляются как смех, изумление, рыцарство, сострадание, гнев, страх и отвращение. Generally, when we study Nectar of Devotion, we only study the first 20 chapters. Обычно, когда мы изучаем нектар преданности, мы изучаем только первые 20 глав. At least in the Bhakti Shastri. По крайней мере, на курсе Бхакти-шастры. Because after the 20th chapter, then it gets a little transcendental. Потому что после 20 начальных глав она становится немного, так сказать, трансцендентной. And it gets into the emotional bhava bhakti. Она начинает описывать эмоции, бхава-бхакти. So you can't really teach bhav. И вы не можете научить бхаве. So generally it stops there, but I know this year in the Mayapur Institute, Bhanu Swami is giving some classes on the other chapters. Но я знаю, что в этом году в Майпурском институте Бхану Махарадж будет давать также свои лекции и по другим главам. You can read them, but you can't really
we can't really appreciate them so much. Мы, конечно, можем прочитать их, но по достоинству оценить мы их не сможем. Like trying to, what will a 5-year-old child know about the Madhya rasa, mellows? Как, например, что 5-летний ребенок может понять в Мадхуря-расе? They won't know anything about that, or they haven't come to puberty, they won't know anything about sexual attraction. До тех пор, пока он не дорастет до подросткового возраста, он не будет понимать о сексуальных привязанностях. So if you speak about those things, it doesn't mean anything to them. И поэтому, когда мы говорим об этих вещах, для нас они ничего не значат. So when we read the descriptions of these higher spiritual emotions, it doesn't really mean a lot to us because we can't appreciate it, we can't feel it. You see, so we're just getting it through our intelligence and mind. Поэтому, когда мы читаем о этих высоких трансцендентных эмоциях, мы не можем по достоинству оценить их, мы просто читаем и воспринимаем их через наш интеллект. Like sometimes people go to other gurus who say they will give you your form in Vrindavan, your service in Vrindavan, your color, your sari, or your complexion and your service. Иногда некоторые преданные отправляются к другим гуру, которым обещают им, что мы откроем вам ваше положение во Вриндаване, мы скажем, какого цвета ваше тело, какую одежду вы носите. But actually, it's something you can't use now. Even if you know who you are in Vrindavan, your eternal spiritual form, you can't use it now. Но некоторые вещи, даже если вы узнаете о них, вы не сможете использовать их сейчас. Right? Because it's a consciousness, it's a bhava that goes with it, with the form. Потому что с формой также идет и сознание, и бхава. It's a means to express your love of Krishna. Это то, через что вы проявляете свою любовь к Кришне. The form. Вот эта форма. But knowing your form, we have another form. We mostly identify with this form. If you're just thinking of another form, but you can't understand the emotions of someone in that particular rasa. Но сейчас мы отождествляем себя с другой формой, с тем телом, в котором мы находимся. И даже если мы узнаем о другой форме, мы не сможем прочувствовать действительно то, что мы должны чувствовать в том теле. So generally, we generally go up to the first 20 chapters. Поэтому обычно мы изучаем только первые 20 глав. But that is a complete guide of spiritual life, science of spiritual life. Но на самом деле это полный путеводитель по духовной жизни, полная наука о преданном служении. Then Srila Rupa Goswami wrote a drama, Vidagdha Mahadava. It's Krishna's pastimes in Vrindavan. Также Рупа Госвами написал Видакха Мадхава. Это драма об играх Кришны во Вриндаване. Then there's a book called Ujjvala Nilmani, a transcendental account of loving affairs that include metaphor, analogy, and higher bhakti sentiments. Также он написал Уджвала Ниламали, трансцендентное произведение, которое языком метафор и аналогий описывает любовные взаимоотношения с Кришной и возвышенные эмоции. Where in the nectar devotion, this conjugal love is discussed briefly, but in Ujjvala Nilmani, it's very elaborately discussed. То есть в нектаре преданности супружеские отношения очень вкратце описаны, но они очень подробно описаны в Уджвала Ниламани. And different types of lovers and their servants. И различные виды возлюбленных и их слуг. And it also relates how love of Krishna is awakened and describes the ecstatic situation, the devotional situation, permanent ecstasy, saibab, disturbed ecstasy, steady ecstasy, different positions of different dresses, feelings of separations, prior attraction, anger in attraction, varieties of loving affairs, separation from the beloved, meeting with the beloved, and both direct and indirect enjoyment between the lover and the
beloved. All this is very elaborately described. Кроме того, там повествуется о пробуждении любви к Кришне, описывается преданное служение и такие проявления экстаза, как постоянный, устойчивый, прерывающийся. Там также говорится о значении различных одеяний, о видах разлуки, предварительной привязанности, любовном гневе, разнообразии любовных взаимоотношений, разлуке и встрече с возлюбленными, прямом и косвенном наслаждении, которое испытывают возлюбленные. Все это подробно описано в Уджвала Ниламани. Text 42. Tana Bhutas Putra Nama Sri Jiva Gosani Yata Bhakti Granta Kaile Tara Ante Nai. Sri Rupa Goswami's nephew, Srila Jiva Goswami, has compiled so many books on devotional service that there is no counting them. Текст 42. Племянник Шри Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами, написал столько книг о преданном служении, что перечислить их невозможно. Jiva Goswami is said to be the greatest scholar that ever lived. Говорится, что Шрила Джива Госвами — это высочайший философ, который когда-либо жил. Like Mahaprabhu, when he was teaching, before he gave up teaching, he would teach his students, and he would teach them every word actually meant Krishna. То есть до того, как Господь Чайтанья оставил обучение, он всех своих студентов учил словам, и каждое слово означало Кришна. Because he was teaching grammar and logic, so he got every word back to the root and explained how it was actually meant Krishna. То есть он изучил грамматики, он обучал грамматике и логике, и когда он доходил до корней слова, он объяснял, как этот корень слова связан с Кришной. So Rupa Goswami was also a genius like this. И Рупа Госвами, он был таким же гением. Shri Bhagavata Sandharva Nama Grantha Vishtara Bhakti Siddhantere Tati Dekhi Hai Chena Para. In Shri Bhagavat Sandarbha, Shri Jiva Goswami has written conclusively about the ultimate end of devotional service. Текст 43. В Шри Бхагавата Сандарбхе Шрила Джива Госвами убедительно объяснил, в чем заключается высшая цель преданного служения. Purport, the Bhagavat Sandarbha is also known as the Sat Sandarbha. In the first part, called Tattva Sandarbha, it is proved that Srimad Bhagavatam is the most authoritative evidence directly pointing to the absolute truth. Комментарий. Бхагавата Сандарха по-другому называется Шат Сандарбхой. В ее первой части под названием Татва Сандарха доказывается, что Шримад Бхагавата является самым достоверным источником знания, указывающим непосредственно на абсолютную истину. So that's what he did. He proved that Srimad Bhagavatam is the most authoritative evidence pointing to the absolute truth. Это то, что он сделал. Он доказал, что Шримад Бхагавата является самым достоверным источником знания, который указывает на абсолютную истину. I attended a Bhagavad Sandarbha class one time here. Однажды я посетил один из Бхагавата Сандарха классов. He gives all the logic and argument how the Bhagavatam is the most conclusive evidence out of all the scriptures. И там приводятся все логика и аргументы, которые подтверждают, что Шримад Бхагаватам является наиболее полным и достоверным подтверждением. With all kinds of logic and argument and scriptural. Там приведены различные логические заключения и аргументы из всех писаний. Second Sandarbha, called Bhagavad Sandarbha, draws a distinction between the impersonal Brahman and localized Paramatma, describes the spiritual world and the domination of the mode of goodness, devoid of contamination by the other two material modes. Вторая самбхарха под названием Бхагавата Сандарбха объясняет разницу между безличным браманом и параматмой в сердце каждого.
а также повествует о духовном мире и царящем в нем гуне благости, не оскверненной двумя низшими материальными гунами. In other words, there's a vivid description of the transcendental position known as Suddha-sattva. Другими словами, она описывает трансцендентный уровень, который называется Шудха-саттвой. This is a pure state that we like to attain, Suddha-sattva. Это чистый уровень, которого мы хотим достичь, уровень Шудха-саттвы. Material goodness is apt to be contaminated by the other two material qualities, ignorance and passion. But when one is situated in the Suddha-sattva, there is no chance for such contamination. It is a spiritual platform of pure goodness. Материальная гуна благости легко оскверняется двумя низшими материальными качествами – страстью и невежеством. Однако на уровне шудха-саттвы такое осквернение невозможно, поскольку это духовный уровень чистой благости. And there is description of the inconceivable energies and varieties of energies of the Lord. Там также рассказывается о непостижимом могуществе Верховного Господа и о Его различных энергиях. A description of the internal, external and personal and marginal energies of the Lord. И как они делятся на несколько категорий – внутреннюю, внешнюю, личную, пограничную и так далее. There are also discussions of the eternality of deity worship, the omnipotence of the deity, his all-pervasiveness, his giving shelter to everyone, his subtle and gross potencies, his personal manifestation, his expression of form, quality and pastimes, his transcendental position and his complete form. Помимо этого, там также идет речь о вечной природе поклонения Божеству, Его всемогуществе, вездесущности и способности дать всем прибежище. Также рассказывается о грубых и тонких энергиях Господа и Его личных воплощениях, о том, как проявляется Его форма, образ, качество игры и о Его трансцендентном положении и совершенной форме. He's explained how everything that is connected to the Absolute has the same spiritual potency. Там рассказывается о том, что все связано с абсолютным, с абсолютом. And then he talks about the impersonal Brahman and the personality of Godhead and the difference. Потом он также рассказывает о безличном Брахмане, о личности Бога. Third Sandarbha, Sat means 7, right? Sat At, 7. Choi Sat Sat, Sat At No Das. 8 Sat Sandarbha means 7 Sandarbhas. So the third one is called Paramatma Sandarbha. There is a description of the Paramatma, the Super Soul, and how the Super Soul exists in millions and millions of living entities. То есть садс означает 6. И вот в третьей сандарбхе, которая носит название Параматма Сандарбхи, она описывает Параматму и также как сверхдуша пребывает в сердцах многочисленных живых существ. Discussions of the difference between the quality of incarnations. Она также описывает различия между воплощениями Господа. The truth about this material world. Правду об этом материальном мире. And also a discussion on how the Lila avatars, incarnations, respond to the desires of the devotees. И также рассказывается о том, как лилы, аватары, различные воплощения Господа, они исполняют желания преданных. If you like philosophy, you can read the Sandarbhas. Поэтому, если вам нравится философия, вы можете почитать эти сандарбхи. It very systematically goes through everything. Yeah. Там все очень систематически объясняется. And fourth Sandarbha is Krishna Sandarbha. This is Krishna is proved to be the supreme personality of Godhead. Четвертая сандарбха, которая называется Кришна Сандарбхой, и в ней подтверждается, что Кришна является верховной личностью Бога. How his
he's the chief of all the avatars. It describes his pastimes. Объясняет свое превосходство над всеми аватарами и также рассказывается о его лилах. A description of Golok. Дается описание Галоки, The Yadavas and the cowherd boys. также описываются Ядавы и друзья Кришны, мальчики-пастушки, And how Krishna manifests in Goloka, the queens of Dwarka, the expansions of the internal potency. также как Кришна проявляется на Галоке, также объясняется, что царицы Двараки — это экспансии внутренней энергии. And above them, superior to them, the super excellent gopis. И также объясняется, что над ними находятся гопи. Then it also lists all the gopis' names and the topmost position of Srimati Radharani. И также даются имена всех гопи, и также объясняется непревзойденное положение Шримати Радхарани. And the fifth Sandarbha is called Bhakti Sandarbha. There's how devotional service can be directly executed and how it can be adjusted. Также есть пятая сандарха, которая называется Бхакти Сандарха, и в ней рассказывается о преданном служении и как его нужно выполнять, прямо или косвенно. It discussed Varnashram. Там также описана Варнашрама. And then it discusses the Karma Yoga. Также объясняется карма-йога. In Krishna consciousness means giving the results of your karma to Krishna. То есть карма-йога в сознании Кришны, то есть все результаты своей деятельности вы должны отдавать Кришне. And Ashtanga Yoga and Jnana. Также описывается аштанга-йога и гьяна-йога. The worship of demigods is discouraged. И также, что поклонение божествам не рекомендуется. To worship the Vaishnavas is considered exalted position. И поклонение вайшнавам, которые занимают возвышенное положение. No respect is given to the non-devotees. А преданным, непреданным не выказывается никакое уважение. How you can be liberated in this life? Jivan Mukta. Как вы можете возвыситься в этой жизни? Дживан Мукта. Describes Lord Shiva as a devotee. Описывается, что Господь Шива является преданным. And how a bhakta and his devotional service are eternally existent. И как бхакти и преданное служение вечно существуют. There is a discussion of how we become manifest through bhakti and a discussion of the self's bliss, as well as how bhakti, even imperfectly executed, enables one to attain the lotus feet of Krishna. Также описывается о бхакти и о блаженстве, и говорится о том, что даже преданное служение, которое выполняется несовершенным образом, поможет вам все-таки вернуться к Кришне. Then unmotivated devotional service is praised, and how a devotee can achieve this platform by associating with other devotees. Также прославляется немотивированное преданное служение и как можно достичь этого уровня, общаясь с преданными. And discussing the difference between the Mahabhagavata and the ordinary devotees. И также объясняется разница между Махабхагаватой и обычными преданными. And in general, the different processes of devotional service. Также обычные различные процессы преданного служения. And this also a discussion of Rag Bhakti. Также описание Рага Бхакти. Etc. And the sixth Sandarbha is called Priti Sandarbha, a theist on love of Godhead. Шестая сандарка, Прити Сандар. That through love of Godhead one becomes perfectly liberated and attains the highest goal of life.
В ней говорится, что развив в себе любовь к Богу, можно обрести освобождение и достичь высшей цели жизни. And there's a distinction made between a liberated condition of a personist and the impersonist. Также объясняется различие между конечной целью персоналиста и имперсоналиста. And of all kinds of liberation, the liberation in loving service to the Lord is described as the most exalted. И также все различные виды освобождений. И говорится о том, что освобождение в любовном служении Господу, оно были высочайшее. And meeting the Supreme Personality of Godhead face to face is shown to be the highest perfection of life. И встреча с Верховной Личностью Бога лицом к лицу является совершенством жизни. There's a comparative study of different types of liberation, like Shloka, Samipya, Sarupya. Также приводятся различные характеристики разных видов освобождения, таких как салокья, самипья, сарупья. Then there is the discussion of the transcendental state after attaining the devotional platform. Также описывается трансцендентное состояние, которого вы достигаете после освобождения. Which is the exact position of love of Godhead, then the marginal symptoms of transcendental love, and how it is awakened. И также описывается это состояние, и как положение в нем, и как оно пробуждается. The distinction between so-called love and the transcendental love on the platform of love of Godhead. Также описывается различие между так называемой любовью и любовью к Богу в трансцендентном состоянии. And how the loving affairs, apparently lusty loving affairs of the gopis are different from the mundane affairs. И то, что любовные отношения с гопи, они отличны от обычных материальных отношений. There's discussion on mixed bhakti. Также описывается смешанная бхакти. And the difference between the opulent devotional service and loving devotional service. И также разница между благоговейным и любовным преданным служением. And the progressively exalted position of the friends, the gopas, the parents, and the super excellence of the love of the gopis at Radharani. И также описывается различное положение разных преданных Господа, друзей Кришны, что более возвышенное положение занимают пастухи и пастушки. And different descriptions of different ecstasies. Также дается описание различных экстазов. It's such a very, very esoteric subject matters there. Там описаны очень эзотеричные темы. Text 44. Gopala Champunam Grantha Mahasura Nityalila Stapanayahi Vrajara Sapura. The most famous and formidable transcendental literature is the book named Gopal Champu. In this book, the eternal pastimes of the Lord are established, and the transcendental mellows enjoyed in Vrindavan are completely described. Текст 44. Самым известным и выдающимся произведением Шрилы Дживы Госвами является книга под названием «Гопала Чампу». Она повествует о вечных играх Господа и подробно описывает трансцендентные взаимоотношения, которым наслаждаются во Вриндаване. So Bhaktisiddhanta Saraswati comments, subject matters are Vrindavan and Golok, killing of Putana, the bathing of the Lord, Krishna Balaram, dream of Mother Yasoda, Janmastami ceremony.
meeting between Nanda and Vasudeva. Where the pastimes? То есть Бхактисиданта Сарасвати Такур, он рассказывает, что рассматривает, какие темы там объясняются. Там объясняется Вриндаван и Галока, убийство демоницы Путаны, возвращение Гопи домой по приказу матушки Ишоды, омовение Господа Кришны и Баларамы, сон матери Ишоды, празднование Джанмаштами и так далее. Различные эти темы. And it's in the listing all of many of Krishna's pastimes. И там также перечислены очень много различных игр Господа. 33 things he lists. 30. Там рассказывается 33 разные игры. That's the first part. Second part is Uttara Champu. Then there's discussed the attraction for Vrajabhumi, the cruel activities of Akura, Krishna's departure for Mathura, killing of Kansa, Maharaj's separation, etc. То есть вот эти 33 темы объяснены в первой части Гопала Чампу, а во второй части, которая называется Уттара Чампу, рассматривается еще 37 тем, такие как любовь к Враджабхуме, жестокость Акруры, отъезд Кришны в Мадхуру, описание города Мадхуры, убийство Камсы и так далее. And many 37 incidents he's mentioning here. Там упоминается 37 различных игр. This is not a play, huh? It's not a play. Это не Drama. пьеса. Is it drama, this? I don't think so. Text 45. E Matanana Granta Karihe Prakasha Goshti Sadi Kaila Vrindavana Vasa. Thus Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and their nephew Srila Jiva Goswami, as well as practically all of their family members, lived in Vrindavan and published important books on devotional service. Текст 45. Так Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и их племянник Шрила Джива Госвами и практически все остальные члены их семьи жили во Вриндаване и писали основополагающие книги о преданном служении. Although they were very learned, as scholars, they're very learned in all the scriptures. Most of these, what they're writing and what we're hearing, most comes from realization. То есть, несмотря на то, что они были очень образованы, они были учеными, но все, что они писали, это исходило из их реализации. Because many of these pastimes of Krishna and the feelings of Krishna, his dealings with his devotees, they're not mentioned in any scripture, Veda. Потому что многие описания игр Господа, его отношения с преданными, те чувства и эмоции, которые они испытывают, они не описаны в Писаниях. So they're just praying and meditating and praying, and then they get this revelation. То есть они просто молились, медитировали и получали вот эти откровения. Sometimes they actually see the pastime enacted. Иногда они даже видели, как происходили эти игры. And when they were excavated in Vrindavan, because Chaitanya Mahaprabhu sent them to Vrindavan to rediscover the pastime places. И когда они открывали Вриндаван, потому что Шри Чайтанья Махапрабху отправил их в Вриндаван, чтобы они смогли найти потерянные места игр. So that was a big part of their meditation. И это занимало большую часть их медитации. The pastimes and where they took place. Игры и где они происходили. And they would wander around and they would be calling out the names of Krishna and Radha. И они блуждали и взывали к именам Рады и Кришны. And Gauranga calling out for help. Where are you? Please reveal yourself. Please reveal these places. И они взывали о помощи. Пожалуйста, прояви себя. Пожалуйста, прояви эти места, где происходили игры. They found Mahaprabhu discovered Radhakund and Shamkund, but most everything else was discovered by the Goswamis. То есть Махапрабху, он сам лично нашел Радакунду и Шьямакунду, а многие места были открыты Госвами.
Because Srila Prabhupada says only one is empowered by Krishna can actually write transcendental literature. Шрила Прабхупада говорил, что только тот, кто наделен особым могуществом Кришны, может писать трансцендентную литературу. So what to speak of these very intimate affairs, that there have to be realizations that beyond imagination. То есть, ну что же тогда говорить об этих интимных взаимоотношениях? То есть это должно быть выше понимания. Some of them. Anyway, these the Goswamis, they're not ordinary persons, as we know. Но мы должны понимать, что Госвами — это необычные личности. They are the Manjaris from Golok Vrindavan. Они непосредственно манджари, которые пришли с Галока Вриндавана. So they're coming to give us they're coming to reveal the pastime places of Krishna, the pastimes of Krishna, and the process of that we can actually go back and join those pastimes. И они пришли сюда, чтобы проявить нам места игры Господа, и процесс того, как мы можем присоединиться к этим играм. So we have a very great heritage, a very great lineage that we belong to. И мы должны понимать, что на самом деле мы находимся в великой линии. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and his followers. По милости Шри Чайтанья Махапрабху и его последователей. So we shouldn't doubt that there's a quicker way or a better process than what is given by our acharyas. Поэтому мы не должны сомневаться и думать о том, что существует какой-то более быстрый или правильный процесс, помимо того, который был дан нам ачарьями. You shouldn't doubt that. У нас не должно возникать сомнений. Because so many practice. If you go to Vrindavan, you'll see everyone. It's a real melting pot. I mean, everyone and anyone is there. Every sampradaya and every asampradaya, everyone is really all kinds of sadhanas and bhavas. And it's a real mixture there. И если вы отправитесь во Вриндаван, вы увидите, что там все перемешано. Разные сампрадая, асампрадая, разные системы, садханы и так далее. Все в смесь. They're all believing that what they're doing is the best. That's why they're doing it. И все из них верят, что то, что они делают, это является наилучшим. Именно поэтому они этому следуют. So you associate with those in the line of bona fide line of Mahaprabhu to Rupa Goswami. Поэтому мы должны общаться с теми, кто находится в линии Махапрабху и Госвами. Then you know you're safe. И тогда вы будете понимать, что вы находитесь в безопасном положении. But even within our line, there's so many deviants also. Но мы можем заметить, что даже в нашей линии уже есть отклонения. These 13 asampradayas, they're all Gaudiya Vaishnava sampradayas. Вот все эти 13 асампрадай, они все принадлежали к Гаудиям. So we'll stick to our process given by Srila Prabhupada. Поэтому мы должны строго придерживаться процессу, который был дан Шрилой Прабхупадой. That could be certain that he's given exactly the right formula for us, for our mentality. Поскольку он дал нам совершенную и единственно правильную формулу, которая подходит для нашего менталитета. Text 46. Patana vatsare advaitadi bhaktagana prabhu dekati kaila niladri gamana. The first year after Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order of life, all the devotees headed by Sri Advaita Prabhu went to see the Lord at Jagannath Puri. Текст 46. Через год после того, как Шри Чайтанья Махапрабху отрекся от мира, преданные во главе со Шри Адвайтой Ачарьей отправились в Джаганнатхапури, чтобы увидеться с Господом. 47. Rathiyacha dekitahan rahila charimasa prabhu sangi nitya gita parama ulasa. After attending the Rathiyacha ceremony at Jagannath Puri, all the devotees remained there for 4 months, greatly enjoying the company of Sri Chaitanya Mahaprabhu
by performing kirtan, chanting and dancing. Текст 47. Приняв участие в празднике Радхаятры, преданные остались в Джаганатха-пуре еще на 4 месяца. Находясь в обществе Шри Чайтанья-Махапрабху, они проводили с ним время в киртанах, в пении и танцах. Они испытывали великое блаженство. These are all Bengalis, all Gaudiyas. Gaudiya means they go from Bengal and they go for the 4 months of the rainy season practically, because Rath Yatra starts in, the rainy season starts around that, just at that time. То есть Гаудия — это преданные из Бенгалии, и все они отправлялись на Радхаятру в Пури и оставались на весь сезон дождей, потому что Радхаятра начинается в начале сезона дождей, и вот все 4 месяца они были там. So they would go there and see the Rath Yatra, enjoy the stay, see Mahaprabhu every day. То есть они отправлялись на Радхаятру, и потом оставались там и виделись с Господом каждый день. 648. Vidaya Samir Prabhu Kahila Sabare Pratyab Asibe Sabe Gondichetek Kibhare. At the time of departure, the Lord requested all the devotees, please come here every year to see the Rath Yatra's festival at Lord Jagannath's journey to the Gondicha temple. Текст 48. Когда пришло время расставания, Шри Чайтанья-Махапрабху попросил всех преданных: пожалуйста, приходите сюда каждый год, чтобы увидеть праздник Радхаятры, путешествие Господа Джаганатхи в храм Гундичи. In Orissa, the Rath Yatra festival is known as Jagannath's journey to Gondicha. В Орисе праздник Радхаятры называется путешествием Джаганатхи в храм Гундичи. Whereas others speak of it as the Rath Yatra festival. А в других штатах его называют праздник Радхаятры. The residents of Orissa refer to it as Gondicha Yatra. А преданные Орисы этот праздник называют Гундича-ятрой. Text 49. Prabhuvanjaya Bhaktagana Prathabhya Ashiya Gondicha Dekhiya Naya Prabhu Miliya. Following the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees used to visit Lord Chaitanya Mahaprabhu every year. They would see the Gondicha festival at Jagannath Puri and then return home after 4 months. Текст 49. Выполняя волю Чайтанья Махапрабху, преданные навещали его каждый год. Они принимали участие в Гундича-ятре в Джаганнат-пури, а затем 4 месяца спустя возвращались домой. Text 50. Vimsati Vatsarai Kaile Gatagati Anyonye Dunhara Dunha Vinanahi Stiti. For 20 consecutive years, this meeting took place, and the situation became so intense that the Lord and the devotees could not be happy without meeting one another. Текст 50. Эти встречи, продолжавшиеся в течение 20 лет подряд, были исполнены таких чувств, что ни Господь, ни преданные не могли быть счастливы друг без друга. Text 51. Sheshara Yerahi Dvasa Vatsara Krishnara Virhala-lila Prabhurun Antara. The last 12 years were simply devoted to relishing the pastimes of Krishna in separation within the heart of the Lord. Текст 51. Последние 12 лет пребывания в этом мире Господь черпал блаженство только в играх Кришны, переживая в своем сердце разлуку с Ним. Prabhu Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu enjoyed the position of the gopis in separation from Krishna. When Krishna left the gopis and went to Mathura, the gopis cried for him the rest of their lives, feeling intense separation from him. Комментарий. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху пребывал в настроении гопи, разлученных с Кришной. После того, как Кришна покинул гопи, уехав в Мадхуру, остаток жизни они провели в слезах, остро переживая боль разлуки с Ним. This ecstatic feeling of separation was specifically advocated by Lord Chaitanya Mahaprabhu through his actual demonstrations. Господь Чайтанья Махапрабху учил этим экстатическим переживаниям на собственном примере. Nirantara rati dina vira anmade hasikande nachigaya parama vishade. In the attitude of separation, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared mad both day and night,
Sometimes he laughed and sometimes he cried. Sometimes he danced and sometimes he chanted in great sorrow. Текст 52. Страдая от разлуки с Кришной, Господь Чайтанья Махапрабху и днем, и ночью вел себя как безумный. Он то смеялся, то рыдал, то танцевал, а то горестно взывал к Кришне. Text 52. Nirantara ratidina viraha anmade asikanda nachigaya parama vishade. In the attitude of separation, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. Text 53. Ye kali karena jagana darshana mani bhave kurukshetre panachi milana. At those times, Sri Chaitanya Mahaprabhu would visit Lord Jagannath. Then his feelings exactly corresponded to those of the gopis when they saw Krishna at Kurukshetra after a long separation. Krishna had come to Kurukshetra with his brother and sister to visit. Текст 53. В такие минуты Шри Чайтанья Махапрабху шел в храм Господа Джаганатхи. Созерцая Джаганатху, он испытывал те же самые чувства, которые испытывали гопи после долгой разлуки с Кришной, увидевшие его на Курукшетре, куда Кришна приехал вместе с братом и сестрой. But when Krishna was performing yajna, sacrifice at Kurukshetra, he invited all the inhabitants of Vrindavan to come and see him. Комментарий. Когда Кришна совершал на Курукшетре ягью, жертвоприношение, он пригласил туда всех жителей Вриндавана, чтобы они могли увидеться с ним. Lord Chaitanya's heart was always filled with separation from Krishna. But as soon as he had the opportunity to visit the Jagannath temple, he became fully absorbed in the thoughts of the gopis who came to see Krishna at Kurukshetra. Сердце Господа Чайтаньи всегда переполняло чувство разлуки с Кришной. Но как только Господь Чайтанья попадал в храм Джаганатхи, им полностью завладевало настроение гопи, которые пришли на Курукшетру увидеться с Кришной. For that 12, because when he went to Puri at 24, then for about 6 years he traveled. He went to South India, Vrindavan. Когда он отправился в Пури, ему было 24 года. После этого 6 лет он путешествовал. Он был в Южной Индии. Then for the last 12 years, he was relishing the pastimes of Krishna in separation. Оставшиеся 12 лет он наслаждался чувством разлуки с Кришной. And just like when Krishna left Vrindavan, the residents of Vrindavan, they almost became mad. They become more and more intense in love. The separation from Krishna became more and more intense. Точно так же, когда Кришна оставил Вриндаван, обитатели Вриндавана испытывали все более и более интенсивную любовную привязанность к Господу. And finally there was an opportunity to see Krishna at Kurukshetra. И вот у них возникла возможность встретиться с Кришной на Курукшетре. And they saw Krishna and was so happy after so long. Они встретились с Кришной, и они были очень счастливы. So Mahaprabhu was feeling that separation, but when he would go to the temple at Jagannath, И Махапрабху пребывал вот в этом состоянии разлуки, но когда он отправлялся в храм и видел Господа Джаганатху, then he would feel that great union, because here he could see Krishna directly. он чувствовал объединение с Господом, поскольку он мог видеть Джаганатху непосредственно. And he became very happy. И он становился очень счастлив. This is for Vatayatra Giyabi Karina Nartana Tahani Paramatra Karihi Gayana
When Chaitanya Mahaprabhu used to dance before the car, during the festival, he always sang the following two lines. Текст 54. Всякий раз, когда Чайтанья Махапрабху танцевал на празднике перед колесницей, он пел следующие две строки. 65. Sita parananata painu yahalagi madana danhi juri jaino. I have gotten that Lord of my life for whom I was burning in the fire of lusty desires. Текст 55. «Я обрел Господа моей жизни, в огне вожделения которому горело мое сердце». Purport. If some, okay, it's quoted in the Bhagavatam here. Kama krodam bhayam sneham aikyam shuridham evacha nityamaharo vidhat hoyat yanti tan mayatam ite. The word kama means lusty desires, bhaya means fear, and krodha means anger. If one somehow or other approaches Krishna, his life becomes successful. Здесь в комментарии здесь переводится стих из Шримад Бхагаватам, в котором слово «кама» означает вожделение, «бхая» означает страх, а «кродха» — гнев. По каким бы причинам человек не обратился к Кришне, жизнь его увенчается успехом. The gopis approached Krishna with lusty desire. Krishna was a very beautiful boy and they wanted to meet and enjoy his company. But this lusty desire is different from that of the material world. It appears like mundane lust, but in actuality... Гопи, к примеру, привело к Кришне вожделение. Кришна был красивым юношей, и гопи хотели встретиться с ним и наслаждаться его обществом. Однако подобное вожделение отличается от вожделения, которое можно видеть в этом мире. Хотя такое вожделение кажется материальным, в действительности оно представляет собой высшее проявление любви к Кришне. Chaitanya Mahaprabhu was a sannyasi. He left home and everything else. He could certainly not be induced by any mundane lusty desires. So when he used the word Madana Dahane in the fire of lusty desire, he meant that out of pure love for Krishna, he was burning in the fire of separation from Krishna. Чайтанья Махапрабху был саньяси. Он покинул дом и все свое окружение. Разумеется, что им не могло овладеть материальное вожделение. Поэтому, употребив слова «Мадана Даханы» в огне вожделения, Господь Чайтанья имел в виду, что под влиянием чистой любви к Кришне он пылает в огне разлуки с ним. So whenever he met Krishna, Jagannath, in the temple or during the Rath Yatra on the cart, Lord Chaitanya used to think, now I have gotten the Lord of my life and soul. Всякий раз, когда Чайтанья Махапрабху увидел Джаганатху, будь то в храме или на Радхаятре, он думал, наконец-то я обрел повелителя моей жизни. 56. Edhuyagani naiche dvitiya prahara Krishna lani vrajiye bhava antara. Lord Chaitanya Mahaprabhu used to sing this song, especially during the latter part of the day. And he would think, let me take Krishna and go back to Vrindavan. This ecstasy was always filling his heart. Текст 56. Господь Чайтанья Махапрабху часто пел эту строху «Сеита Парана Натха», особенно по вечерам, думая при этом «Я заберу Кришну и вернусь во Вриндаван». Этот экстаз всегда переполнял сердце Господа Чайтаньи. Prabhu being always absorbed in the ecstasy of Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt the same separation from Krishna that Srimati Radharani felt when Krishna left Vrindavan and went to Mathura. This ecstatic feeling is very helpful in attaining love of God in separation. Комментарий. Всегда погруженный в экстаз Шримати Радхарани, Шри Чайтанья Махапрабху ощущал то же чувство разлуки с Кришной, которое Шримати Радхарани испытывала, когда Кришна покинул Вриндаван и отправился в Мадхуру. Подобные экстатические чувства помогают развить любовь к Богу в разлуке. Sri Chaitanya Mahaprabhu was taught that everyone should not be overly anxious to see the Lord, but should rather feel separation from Him in ecstasy.
It's actually better to feel separation from him than to desire to see him face to face. Шри Чайтанья Махапрабху учил всех, что не следует слишком стремиться увидеть Господа. Вместо этого нужно научиться чувствовать боль в разлуке с Ним. На самом деле, испытывать разлуку с Господом лучше, чем пытаться увидеть Его воочию. It's better to feel separation from Krishna than to see him face to face. Lучше испытывать разлуку с Господом, чем видеть Его лицом к лицу. Because in the ecstasy of separation, there was a yearning, a great longing to be with him. Потому что в экстазе разлуки у вас появляется жажда быть с Господом. But when you're with him, then that goes, because you're with him. Но когда вы находитесь с Ним, это чувство уходит, поскольку вы уже с Ним. So that feeling that Mahaprabhu has given, very esoteric, you won't find it in other scripture, but this is the feeling, this is Mahaprabhu claims to be the highest feeling in transcendental love. То есть это чувство, которое испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, вы не найдете его ни в каком другом писании. На самом деле это наивысшее проявление отношений. Although superficially separation looks like someone is suffering. Хотя внешне кажется, что когда кто-то испытывает разлуку, он страдает. But even if it is suffering, the cause of that suffering is intense love. И даже если это и есть страдание, но причиной этого страдания является глубокая любовь. If you can't really feel intense separation unless you already love Krishna. Вы не можете чувствовать этой интенсивной разлуки, если вы не любите Кришну. Right? That's our normal experience. Unless we really love someone, when we really love someone, we feel the separation more. То есть и это мы можем понять даже из нашего личного опыта. До тех пор, пока мы не любим кого-то, мы не можем испытывать разлуку с этой личностью. But when that separation becomes intense, then they become almost mad. Но когда это состояние разлуки становится очень интенсивным, вы фактически сходите с ума. You want your beloved so much, nothing else is very important. Вы хотите быть со своим возлюбленным настолько сильно, что все остальное становится неважным. So therefore, Mahaprabhu is often described as acting, being mad, and Radharani and the gopis are described as being like mad people. Поэтому очень часто в описании Шри Чайтаньи Махапрабху говорится о том, что он был подобно сумасшедшему. Точно так же описывается и Шримати Радharani и гопи. Because they don't care for normal etiquette. Поскольку их уже не интересует обычный этикет. Because that intense desire to see their beloved, that is the most important thing, more important than anything else. Вот это интенсивное желание встретиться со своим возлюбленным становится для них более важным, чем что-либо еще. Whereas someone is not on that platform, they'll be concerned with, proper behavior and your morality or your just the general accepted norms that you should behave like this in your particular society. Everyone is expecting that. То есть для тех, кто не находится в этом состоянии, они обычно смотрят на этикет, на какую-то мораль, которая принимается в обществе, в котором они живут. When you do things that people wouldn't normally do, then you're considered a little mad. Когда вы делаете какие-то вещи, которые обычные люди не делают, то вас считают сумасшедшим. Why they're behaving like that? Почему они ведут себя таким образом? Unexpected. Неожиданно. Prabhu said it also in humor, in comedy, things are funny when somebody does something you don't expect them to do. Шрила Прабхупада также говорил, что в комедиях или в каких-то юморесках смех вызывает то, что люди делают, когда никто не ожидает этого. Right? Then you laugh. It's because it's something they do, something that nobody would normally do. И вы начинаете смеяться, потому что они делают то, что обычно люди не делают. But because they don't conform like everyone else, people may think they're a little mad.
И поскольку они делают не так, как то, что делают обычные люди, люди начинают думать, что они немного сумасшедшие. But their motivation of action is different from the others' motivation of action. Theirs is one about intense love. That's the most important thing, more important than anything else. Но то, что мотивирует их действовать, отличается от того, что мотивирует действовать от мотивов обычных людей. Они мотивируются любовью. It's much more important than, following social norms. И для них это более важно, чем следовать каким-то обычным социальным правилам. So this is what Mahaprabhu came to taste, because that was Radharani's feeling with Krishna. Это то, для чего Махапрабху пришел, ради чего Махапрабху пришел, чтобы прочувствовать это чувство Шримати Радхарани. For 100 years they were separated. Они были в разлуке в течение 100 лет. No joke. Не шутка. 100. Of course. It'll be mentioned later. In the Srimad Bhagavatam he's explaining how he often used to go back. Об этом будет дальше объясняться, но в Шримад Бхагаватам говорится о том, что очень часто он возвращался обратно. Or he'd appear, Krishna stays in his bhava expansion. Шрила Прабхупада говорил, что Кришна остался там в своем состоянии бхавы. And because we just mentioned, Krishna is absolute. Anything connected with Krishna also is absolute. И поскольку Кришна является абсолютом, все, что связано с ним, также является абсолютом. If it's connected in a favorable way, и оно связано благоприятным образом. So even their thoughts and their dreams, they're actual reality, they're experiencing the reality. И даже их мысли и их сны, это на самом деле является реальностью. But they don't know whether they were dreaming last night or whether it was real. Но они не знали, был ли это сон, либо они действительно, или это была реальность. So when they dream of Krishna, then in the morning, was that real or was it a dream? It was so wonderful. И когда им снился Кришна, они начинали думать, был ли это сон или это была реальность. Это было так удивительно. And when Krishna sometimes came, then he left, they thought, was that real or was that a dream? А когда Кришна иногда являлся, они думали, это была правда или это был сон. So, as Uddhava was explaining, they can't distinguish between reality and dream. То есть объясняла, что они не могли проводить различия между реальностью и сном. And Uddhava said, that's it. You're perfect in perfect samadhi. That's it. И он сказал им, вот это и есть совершенная самадхи, вы достигли этого. It took him a long time to catch what he was saying. И когда ему Удава это говорил, у них заняло довольно-таки продолжительное время, чтобы понять вообще, что он имеет в виду. So this is Mahaprabhu's day and night. He was like that. He said when it got more and more intense as the 12 years went on. То есть и вот это то состояние, в котором Махапрабху находился и днем, и ночью, и чем дальше, тем это более было интенсивным. And then he go to the temple, then he would meet his beloved. И когда он приходил в храм, он встречался со своим возлюбленным. Or sometimes he would have I don't know what, but he would be able to see Krishna and relish Krishna, or with Sarup Damodar, etc. Roy Ram, they would assist his mood, and they would help him to be with Krishna, help by repeating the pastime or singing the songs of Krishna's pastimes, and then that becomes absolute. So then he's actually enjoying the pastime. Then that separation is not there. То есть, и когда он пребывал в особом настроении, Раманандарай и Сварупа Дамодара, воспевая специально особые стихи, они помогали ему входить в это, поддерживали его этому настроению, и в тот момент он не чувствовал этой глубокой разлуки. But they had to be expert to keep it going, because Mahaprabhu was saying, say more, go on, don't stop. Но они должны были быть очень опытными, чтобы поддерживать им настроение, поскольку Махапрабху постоянно говорил: продолжайте, не останавливайтесь. Поскольку им не нравилось, когда Махапрабху находился в состоянии разлуки. Because he was so absorbed that he even forgot who they were, his friends.
То есть, поскольку когда он очень погружался, он даже забывал о всех вокруг. So that was his transcendental madness. И это было его трансцендентным сумасшествием. That love was so powerful that he actually he couldn't even recognize his close associates. И эта любовь была настолько сильной, что он не мог узнавать своих близких спутников. Sometimes. Иногда такое случалось. So just like the gopis didn't recognize social norms sometimes. Так же, как гопи иногда переставали понимать обычные социальные правила и нормы. The Mahaprabhu used to forget everything. Махапрабху забывал обо всем. So this is what he came to taste, and he came to show, and he came to give. Это то, что он пришел прочувствовать, показать и дать. So given access, he's telling us what is that ecstasy, how to attain that ecstasy. Он дает вот этот доступ, он показывает нам, что это за экстаз и как его достичь. And practically he's displaying it and showing. И фактически он просто показывает это на своем примере. Which is a very, very rare thing. Only Krishna himself can give this. Это очень редкая вещь. Только Кришна сам лично может это дать. That's why we accept Chaitanya Mahaprabhu, his avatari. He is the source of all the other. He is none different from Krishna Shamashanda. Поэтому мы принимаем Чайтанья Махапрабху как аватари. Он не отличен от источника аватар от Кришны Шьямасундары. Because no other avatar could give it. The expansions of Vishnu, they don't have it. How can they give it? Потому что ни одна из других аватар не может этого дать. Никакая экспансия Вишну не может этого дать, поскольку у них этого нет. So Mahaprabhu is saying, rather than be very anxious to see the Lord, it's better to feel separation from Him. Поэтому Махапрабху говорит, вместо того, чтобы жаждать встретиться с Господом, лучше развивать разлуку с Ним. They're both supportive. They're both kind of the same thing. If you're really separation, then you're really anxious to see Krishna. So they're kind of two sides of the same thing. Они обе поддерживают друг друга. Если вы действительно чувствуете разлуку, значит, вы очень сильно жаждете встретиться с Господом. То есть фактически как две стороны одной медали. So when the gopis of Vrindavan, residents of Gokul, they met Krishna at Kurukshetra during the solar eclipse. They wanted to take Krishna back to Vrindavan. Когда гопи, которые жили в Гокуле во Вриндаване, встретились с Кришной на Курукшетре, они захотели вернуть Кришну обратно во Вриндаван. This desire was also felt by Chaitanya Mahaprabhu, and he danced in ecstasy before the Rath Yatra festival when Lord Jagannath went to Gondicha. И те же самые чувства испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, когда он увидел Джаганатху, и когда он танцевал перед его колесницей. Text 57. Hey Bhava Mrityamadi Pare Krishloka Se Shtokira Rata Kehi Nahi Bhuji Loka. In that ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited the verse when dancing in front of Lord Jagannath. Almost no one could understand the meaning of that verse. Текст 57. Танцуя в таком экстазе перед Господом Джаганатхой, Шри Чайтанья Махапрабху декламировал один стих, смысл которого почти никто не мог понять. Text 58. Ye Kumarahara Saeva Hi Varas Taeva Chaiturish Shapash Te Milita Maliti Shuhabihab Prayoja Kadham Banina Swa Chaivansmi Tatapitacha Sutra
Vyapara lila vidhao Reva rohasi vetashi taru tara cheta Samut kante hate. That very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. Текст 58. Тот, кто в пору моей юности похитил мое сердце, снова стал моим повелителем. These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of the malati flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. Как и раньше, ночью месяца Чайтра залиты лунным светом. Также благоухают цветы малати, и тот же самый легкий ветерок доносит из леса аромат цветов Кадамба. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet still my mind is not happy here. I am eager to go back to that place on the bank of the river, under the Vitasi tree. That is my desire. И я, так же, как и прежде, люблю своего возлюбленного. Однако здесь все это не приносит мне прежнего счастья. Вот почему я так хочу поскорее вернуться на берег Ревы, под дерево Ветаси. This verse appears in the Padyavali by Srila Rupa Goswami. Этот стих вошел в Падьявали, которую составил Шрила Рупа Госвами. Text 59. Shlokarata jani ekali sharupa devi sevataratahan jiyachena rupa. This verse appears to be the hankering between some ordinary boy and girl, but its actual deep meaning was known only to Swarup Damodar. By chance, one year, Rupa Goswami was also present there. Текст 59. На первый взгляд, этот стих описывает чувство, которое обычная девушка испытывает к своему возлюбленному. И лишь Сварупа Дамодара понимал его глубинный смысл. Но однажды судьба привела в Джаганнатпури Рупу Госвами. Text 60. Prabhu mukhi loka suni Shri Rupa Goswami say shlokara rata shloka karili tathai. Although the meaning of the verse was known only to Swarup Damodar, Rupa Goswami, after hearing it from Sri Chaitanya Mahaprabhu, immediately composed another verse that described the meaning of the original verse. Текст 60. Хотя только Сварупа Дамодаре был известен смысл этого стиха, Рупа Госвами, услышав его от Шри Чайтанья Махапрабху, сразу же сложил другой стих, объясняющий первый. Shlokakari ekatala patrati likhiya apana vishara chalhi rakhila gunjiya. After composing this verse, Rupa Goswami wrote it on a palm leaf and put it on the roof of the thatched house in which he was living. Текст 61. Сочинив этот стих, Рупа Госвами записал его на пальмовом листе и прикрепил лист к крыше своей тростниковой хижины. Text 62. Shlokaraki gele samudasnani karite heinakali aila prabhu tanhara melite. After composing this verse and putting it on the roof of his house, Srila Rupa Goswami went to bathe in the sea. In the meantime, Lord Chaitanya Mahaprabhu went to his hut to meet him. Текст 62. Спрятав сочиненный им стих, Шрила Рупа Госвами отправился к океану омыться. Тем временем Господь Чайтанья Махапрабху пришел к жилищу Шрилы Рупа Госвами, чтобы увидеться с ним. Text 63. Haridasa Thakur Ara Rupa Sanatan Jagannatha Mandiri Nayanatina Jana. To avoid turmoil, three great personalities, Haridas Thakur, Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami, did not enter the temple of Jagannath. Текст 63. Стараясь никому не доставлять беспокойства, Шрила Харидас Такур, Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами никогда не входили в храм Джаганнатхи. But it is still the practice at the Jagannath temple not to allow those to enter who do not strictly follow the Vedic culture known as Hinduism. Комментарий. По правилам, до сих пор существующим в храме Джаганнатхи, туда запрещается входить тем, кто не живет в строгом соответствии с ведическими обычаями, то есть заповедями индуизма.
Srila Haridas Thakur, Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami had previous intimate connection with Muslims. Haridas Thakur had been born in a Muslim family, and Rupa and Sanatan, having given up their social status in Hindu society, had been appointed ministers in the Muslim government. They had even changed their names to Dabir Kash and Shakar and Malik. And thus they had supposedly been expelled from Brahman society. Шрила Харидас Такур родился... Шрила Харидас Такур, Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами в прошлом имели тесные отношения с мусульманами. Шрила Харидас родился в мусульманской семье, а Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами, пожертвовав своим положением в индусском обществе, стали министрами в мусульманском правительстве и даже изменили свои имена, назвавшись Дабир Кхасом и Сакара Маликом. Таким образом, среди браманов Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами считались изгоями. Consequently, out of humility, they did not enter the temple of Jagannath, although the personality of Godhead, Jagannath, in his form of Chaitanya Mahaprabhu, personally came to see them every day. Вот почему из смирения они не входили в храм Джаганатхи, хотя Верховный Господь Джаганатха в образе Шри Чайтанья Махапрабху сам навещал их каждый день. Similarly, the members of this Krishna Consciousness Society are sometimes refused entrance into some of the temples in India. We should not feel sorry about this as long as we engage in chanting the Hare Krishna mantra. Krishna himself associates with devotees who are chanting his holy name, and there's no need to be unhappy over not being able to enter a certain temple. Such dogmatic prohibitions were not approved by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Иногда в Индии членов общества сознания Кришны тоже не пускают в некоторые храмы. Однако не стоит расстраиваться из-за этого. Мы повторяем мантру Хари Кришна, а Кришна лично общается со всеми, кто произносит его святое имя. Поэтому не стоит расстраиваться, если нас не пускают в какой-то храм. Господь Чайтанья Махапрабху не одобрял таких догматических запретов. Those who were thought unfit to enter the Jagannath temple were daily visited by Chaitanya Mahaprabhu, and this indicates that Chaitanya Mahaprabhu did not approve of the prohibitions. To avoid unnecessary turmoil, however, these great personalities would not enter the Jagannath temple. Чайтанья Махапрабху сам каждый день навещал тех, кого считали недостойными входить в храм Джаганатхи, и это свидетельствует о том, что Господь Чайтанья был против подобных запретов. Тем не менее, чтобы никого не беспокоить, эти великие души не входили в храм Джаганатхи. The government is asking the Sevaks at Jagannath Puri, you please let in all devotees of Jagannath, regardless of nationality. Правительство Индии обратилось с просьбой к священникам храма Джаганатхи, чтобы они позволяли туда входить каждому и видеть Господа Джаганатхи, любого из его преданных. They're asking them to consider. Сейчас они эту просьбу рассматривают. Text 64. Mahaprabhu Jagannath Tera Upala Bhoga Dekhiya Nija Grihiya Ne Tinera Miliya. Every day Sri Chaitanya Mahaprabhu used to see the Upala Bhoga ceremony at the temple of Jagannath. And after seeing this, he used to go to visit these three great personalities on his way to his own residence. Текст 64. Каждый день Шри Чайтанья Махапрабху ходил в храм Джаганатхи посмотреть на церемонию Упала Бхоги. Purport. Upala Bhoga is a particular type of offering performed just behind the Garuda Stamba on a stone slab. That stone slab is called the Upala. All food is offered within the temple room just below the altar of Jagannath. This Bhoga, however, was offered on the stone slab within the vision of public. Therefore, it is called Upala Bhoga. Комментарий. Упала Бхога – это подношение, которое делают перед Гаруда Стамбхой на каменной плите, Упали. Обычно всю пищу подносят Джаганатхи в храмовой комнате,
прямо перед алтарем. Но эту пхогу Господу предлагают на каменной плите у всех на глазах. Поэтому такое подношение называют упала пхога. Etina madhya vitaki ye jana tanu asi apna mili prabhura niyama. If one of these three were not present, he would meet the others. That was his regular practice. Текст 65. Если одного из них не было дома, Господь встречался с двумя другими. Таков был заведенный им обычай. Text 66. Daiviyashi prabhu yabi uhurvete chahila chali gonja tale patri sheshloka paila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the residence of Srila Rupa Goswami, he accidentally saw the palm leaf on the roof, and thus he read the verse composed by him. Текст 66. Придя к хижине Шрилы Рупы Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху случайно увидела на крыше пальмовый лист и прочитал написанный Рупой стих. Text 67. Shloka pariyachi prabhuva vishtahaya Rupa Goshaniyasi Padadandavatana. After reading the verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu went into an ecstatic mood. While he was in that state, Srila Rupa Goswami came and immediately fell down on the floor like a rod. Текст 67. Прочитав стих, Шри Чайтанья Махапрабху пришел в экстаз. Пока он пребывал в таком состоянии, вернулся Шри Рупа Госвами и сразу же упал на землю, как палка. Purport: the word danda means rod or pole. A rod or pole falls straight. Комментарий. Слово «данда» означает «палка» или «жердь». Палка или жердь падает прямо. Similarly, when one offers obeisances to his superior with all 8 angas or parts of the body, he performs what is called dandavat. Подобно этому, когда человек простирается в поклоне перед старшими, касаясь земли всеми 8 ангами или частями тела, это называется дандават. Sometimes we speak only of dandavats, but actually do not fall down. In any case, dandavat means falling down like a rod before one's superior. Бывает, что дандават делают только на словах, не простираясь ниц. В действительности дандават значит падать перед старшими, как палка. There were some certain devotees, and there was a group of devotees used to do a lot of collecting for ISKCON. There was a group of devotees, Была группа преданных, and I guess they rest this because then they used to, when they would go to Prabhupada, then they would fall like that. But they just at the last moment they would just break their fall so they didn't push the noises. и они падали перед Прабхупадой прям вот так вот. И прям в самый последний момент они просто вот подставляли руки. Dandavat. 68. Oti Mahaprabhu Tanve Chapara Maria Kaiti Lagira Kichu Koliti Kariya. When Rupa Goswami fell down like a rod, Chaitanya Mahaprabhu got up and gave him a slap. Then taking him on his lap, he began to speak to him. Текст 68. Когда Рупа Госвами упал ниц перед Шри Чайтаньей Махапрабху, тот поднял его и похлопал по плечу. Затем, заключив Рупу Госвами в объятия, Господь Чайтанья произнес такие слова. Text 69. Mora shlokera abhipraya na jani kona jani. Mora manera kata tumi jani le kamani. No one knows the purport of my verse, Chaitanya Mahaprabhu said. How could you understand my intention? Текст 69. Смысл моего стиха неведом никому, сказал Чайтанья Махапрабху. Как тебе удалось понять, что я имею в виду? Text 70. E balitani bahu prashara kariya sarup goshani rishloka dekhailana. Saying this, Lord Chaitanya Mahaprabhu bestowed various benedictions upon Rupa Goswami, and taking this verse, he later showed it to Sarup Goswami. Текст 70.
Произнеся эти слова, Господь Чайтанья Махапрабху одарил Рупа Госвами различными благословлениями и, забрав стих, отнес его Сварупа Госвами. 71. Sarupе puchena prabhu haila vishmite mora manera kata rupa janilik kamite. Having shown the verse to Sarup Damodar with great wonder, Chaitanya Mahaprabhu asked him how Rupa Goswami could understand the intention of his mind. Текст 71. Показав стих Сварупа Дамодари, Чайтанья Махапрабху в изумлении спросил, как Рупа Госвами удалось разгадать мои мысли. Prabhu, we had the opportunity to receive a similar blessing from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami when we presented an essay at his birthday ceremony. Комментарий. Мне тоже посчастливилось получить благословение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами за то, что я написал небольшое сочинение ко дню его рождения. He was so pleased with that essay that he used to call some of his confidential devotees and show it to them. How could we have understood the intentions of Srila Prabhupada? Это эссе так понравилось моему духовному учителю, что он позвал своих доверенных учеников и показал им его. Как мне удалось проникнуть в замыслы Шрилы Прабхупады? You know that poem Prabhupada wrote? Does anyone know that? Кто-нибудь знает, какую поэму написал Прабхупада? A Vyas Puja offering. Подношение на Вьяса Пуджу. It begins, adore ye all that happy day, something sweeter than May. But there is a shloka which Bhaktisiddhanta particularly liked. It says, the God is sentient, means person, thou hast proved, impersonal calamity thou hast removed. Там есть такое упоминание, что если вы найдете подтверждение тому, что Господь является личностью, то все имперсональное будет уничтожено. You prove that God is a person and you remove the mistaken calamity that God is impersonal. Если вы сможете подтвердить то, что Господь является личностью, то вы уничтожите те беспорядки, которые приносятся имперсоналистами. Something like that. That's your right. You hold the mace, my Lord and Master, your divine grace. This is how. Ты тот, который держишь меч, мой божественный господин и учитель. So Prabhupada's writing, he got that blessings, he was happy, spiritual master was happy, and he shows some of the older disciples, look what he has written. То есть, и когда это подношение написал Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати очень обрадовался и показал своим близким ученикам. I don't know if it was then or another time, then Bhaktisiddhanta said, whatever Abhay writes, you print it, because he used to have a lot of newspapers and things. И Бхактисиддханта Сарасвати также сказал, все, что либо Абхай не написал, вы должны это печатать. Text 72, Sarupaka hi yatti janli tumaramana, tati jani haya tumara kripa bhajana. Sarup Damodar Goswami replied to Lord Chaitanya Mahaprabhu, if Rupa Goswami can understand your mind and intentions, then he must have your Lordship's special benediction. Текст 72. Шрила Сварупа Дамодара Госвами ответил Господу Чайтанье Махапрабху, если Рупа Госвами понял твои мысли, это значит, что ты явил ему особую милость. Text 73. Prabhuke thari ami shantushtahana alingana kailu sarva shakti sanchariya. The Lord said, I was so pleased with Rupa Goswami that I embraced him and bestowed upon him all necessary potencies for preaching the bhakti cult. Текст 73. Господь сказал, я был так доволен Рупой Госвами, что обнял его и наделил силой, необходимой для проповеди учения Бхакти. Yes, Rupa Goswami Prabhupada ki. And Srila Prabhupada said the International Society for Krishna Consciousness is directly under the auspices of Srila Rupa Goswami.
Шрила Прабхупада сказал, что Международное общество сознания Кришны находится под непосредственной опекой Шрилы Рупы Госвами, who is endowed with all the necessary potencies by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. а он получил необходимую, он был наделен особой силой самим Шри Чайтанья Махапрабху. Like 74. Yogi Pachahaya Guru Rasa Vivechani Tumiokahi Tari Gaura Rasakhyani. I accept Srila Rupa Goswami as quite fit to understand the confidential mellows of devotional service, and I recommend that you explain devotional service to him further. Текст 74. Я считаю, что Шрила Рупа Госвами способен понять сокровенные взаимоотношения в преданном служении, и хочу, чтобы ты объяснил ему науку преданного служения более подробно. Sri Damodar was very expert in understanding these confidential mellows in aspects of devotional service. So Mahaprabhu asked him, you also reveal them to Srila Rupa Goswami. Сварупа Дамодар был очень опытен в понимании трансцендентных вкусов, и Шри Чайтанья Махапрабху попросил, чтобы он сам лично обучал Рупа Госвами. 65 Sabakabi Agi Vistara Karina Shangshapi Udesha Kaila Prasthava Paina. I shall describe all these incidents elaborately later on. Now I have given only a brief reference. Текст 75. Позже я подробно расскажу обо всех этих событиях. Сейчас же я ограничусь их кратким пересказом. Shri Chaitanya-charitamrita ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Rupa Goswami Pad ki jai, Mahava Bhaktavinda ki jai, Jai Gaur Premanandi. This morning, one Chinese devotee called me from China asked for a question. She said, wishes in Mayapur, she took some Mahaprasad in the temple. She's feeling very blissful. All day and all night, she's feeling very happy. And now she's in China, and whatever prasadam she cooked or during devotees program they are sharing, she's feeling by taking that prasad, she's not having that much bliss. So she's asking why. Or maybe because the deities are different. This is temple deity and that is holy. So she's asking why. Thank you for clearing this doubt. Сегодня утром одна преданная из Китая задала такой вопрос. Когда она была в Майяпуре и приняла здесь Махапрасад, она почувствовала большое блаженство. Но сейчас, когда она вернулась в Китай, и где бы прасад она не попробовала, либо дома, либо на каких-то программах, она не чувствует того же самого блаженства. И она просит объяснить, почему. Почему это происходит? Может, потому что здесь как-то особые храмовые божества, а там это домашние божества. В чем дело? Yeah, everything, all your devotional activities are increased 1,000 times in Navadvip. Вся ваша духовная деятельность увеличивается в 1000 раз, когда вы находитесь в Навадвипе. So even the wonderful taste of Mahaprasad increases, evidence. И даже вкус Махапрасада, он увеличивается, вот это подтверждение. I don't know, if you could say what offering it was, I could tell you the pujari offered it. Maybe we can find out the pure devotee like that. Но если вы конкретно скажете, какой пуджари это предложил, то мы можем узнать еще даже, может быть, это особый какой-то преданный, который предлагал. Anyway, Krishna's given you some realization, some higher taste. That is what the Dham is for. Но так или иначе, Кришна дал ей особую реализацию, дал ей этот высший вкус. Это как раз то, для чего существует Дхамма. Krishna is much easier available in the Dham. Кришна, он более доступен в Дхамме. Okay, that's all I can say.
Это все, что я как могу объяснить это. Very lucky. Она очень удачлива. I was wondering about the verse that Rupa Goswami wrote. Was it us? Вот этот стих, который написал Рупа Госвами, будет ли он упоминаться позднее? No, it was a purport of Mahaprabhu's verse. Это был комментарий к стиху Махапрабху. That's what it said, but it didn't actually quote the verse. Но здесь сам стих не комментируют, не упоминают. But in the next verse, he's going to quote another very similar verse. Но в следующем стихе там будут цитировать очень похожий стих. But it was the one that Mahaprabhu said, only he didn't write it verbatim, he just wrote an elaboration of it, a purport of it. This is what it means. Но он написал комментарий к тому, что имел Шри Чайтанья, к тому, что имел в виду Шри Чайтанья Махапрабху. And he'll quote maybe from Srimad Bhagavatam, Radharani is speaking, because when Mahaprabhu was speaking, he didn't say who he was or who he was speaking to, although he was looking at Jagannath. То есть, и когда Махапрабху смотрел на Джаганнат, он не говорил, кто конкретно это говорит, но здесь там цитируется стих из Шримад Бхагаватам, но не говорится, кто его произносит. But so far we didn't read it. Maybe he'll say it later. I haven't read on, so maybe it will come up, but I don't think so. But it was just a purport, elaboration of what Mahaprabhu said. Then he wrote an elaboration on it. So Mahaprabhu was surprised. How did you know what I was thinking? То есть, возможно, в дальнейшем там будет упоминаться об этом, но что Рупа Госвами сделал, он прокомментировал то, что воспевал Шри Чайтанья Махапрабху. I don't know if it comes up later. I didn't read it. Я не знаю, возможно, позднее этот будет комментарий упомянут. But it's the same subject. The next sloka is exactly the same context. Но так или иначе, следующая шлока, она очень связана с этим. She wants to know the story why Srimati Radharani was in separation with Krishna for 100 years. There was some cursing in the spiritual world, apparently. Да, в духовном мире было несколько проклятий. See? То есть историю, почему Шримати Радharani была в разлуке с Кришной на 100 лет. With Sridham, and she cursed Sridham. Она прокляла Шридама, To go to the earth. чтобы он отправился на землю. And he cursed Radharani, then you'll be separated Krishna for 100 years. А он ее обратно проклял, что она будет в разлуке с Кришной в течение 100 лет. So apparently it started in that's one version. It started in the Golok. Но это одна из версий, и это началось на Галоке. And they were both very sorry after they realized what they'd done, but it was too late. После этого они оба очень сожалели, но это было уже слишком поздно. So they had to wait 100 years to see Krishna again. И поэтому ей пришлось ждать 100 лет для того, чтобы снова встретиться с Кришной. But it is written that he did go back occasionally. Но упоминается, что иногда он возвращался туда. Or frequently. Возможно, даже довольно-таки часто. One time it is mentioned in the Bhagavatam, after he killed one demon, and he went back, this was later on, he went back, he killed him in Mathura. So Mathura is very close, so taking an opportunity, he went to Vrindavan. That's one which is in the Bhagavatam, but others I don't think are. В Бхагаватам упоминается один случай, когда он убил одного демона в Адхуре, а Мадхура находится рядом с Вриндаваном. Он воспользовался возможностью и посетил Вриндаван.
Это одно упоминание в Бхагаватам. And then he goes back, and then Rupa Goswami wrote that play, which he mentioned. The gopis, when Krishna goes, they all disappear. They can't tolerate his absence, and they jump off the hill, they jump in the river. Потом Рупа Госвами написала одну пьесу, в которой описывается, что когда Кришна оставил, гопи не могли терпеть эту разлуку, и они все исчезли, покончили самоубийством. Кто-то прыгнул с горы, кто-то утопился в реке. He's right. Then they all take birth as the queens. И потом они все приняли рождение как царицы. And they join Krishna in Dwarka. Для того, чтобы присоединиться к Кришне в Двараке. And in Dwarka they have a new Vrindavan gardens. И в Двараке у них также был Нью Вриндаван. And then Krishna comes back, and anyway, it's a drama. Then how Krishna actually marries all the gopis. То есть написан спектакль, как на самом деле Кришна, он женился на всех гопи. Everything has a happy ending. То есть, как видите, у всего есть счастливый конец. But they have to wait 100 years. They have to wait 100 years. Но так или иначе, и пришлось ждать 100 лет. But of course, Madhya-lila is eternally going on. Но Мадхья-лила, она вечно продолжается. And from this pastime, then we can learn, we can hear about these higher spiritual sentiments. Otherwise, we wouldn't understand them at all if they weren't actually enacted out. И благодаря этой игре мы можем узнать о возвышенных эмоциях и чувствах, поскольку по-другому бы это было просто невозможно, если бы нам их не показали. Anyway, we don't talk about them much. Но так или иначе мы много о них не говорим. But anyway, that seems to be the original cause. Но так или иначе кажется, что это изначальная причина. Okay. Mahabhishare Govinde Brahmo Brahmani Vaishnave Sarvapanya Tathanajan Viskasavana Kutai Sarira Vijaya Jayanidahika
that's Chinese. That's it. Chinese, good. Yeah. One moment is okay. I want to say one for you and for her. Very nice. Second. Everyone good? No. Second. 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 Very nice. Who made that? Better than yesterday. I had some yesterday.